ఓకే. రైట్. సో, లాస్ట్ టైమ్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ మనం చూసాము. సో, వాట్ ఈస్ దట్ ప్రిన్సిపల్ అబౌట్? మనము ఏ ప్రిన్సిపల్ చూసాము? వాట్ డూ యూ థింక్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్? మన ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ చెప్పండి. యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. ఓకే. రైట్. సో, ద ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి ఎవరికైనా గుర్తుందా? అరుణ్? అరుణ్ లేడా? ఓకే. సో, ఎనీవన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఒకటి. సో, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ దట్ యూ హావ్ లెర్న్డ్ లాస్ట్ టైమ్? ఆహ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డేటాని మనము అగ్రిగేషన్ జేయడానికి, డేటాని సమ్మరైజ్ జేయడానికి వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ దట్ యూ హావ్ సీన్? అసలు ఆ డేటాలో మనం ఏ విధంగా చూడాలి? ఆ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ అనేది. సో, కెన్ ఎనీవన్ టెల్? ఎవరైనా? ఎనీవన్ కెన్ టెల్ ప్లీజ్. రైట్. ఎవరు చెప్పలేకపోతే సో, వాట్ విల్ డూ ఇస్ ఆహ్, ద ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే మనకున్న కాలమ్స్‌లో ఓకే. మేబీ ఒక 10 గాని, 15 గాని, మాక్సిమం 25 గాని ఓకే. మాక్సిమం ఓకే. ఐ యామ్ సేయింగ్ మాక్సిమం. అట్ అలాంటి కాలమ్స్‌ని నేను ఒక డ్రాప్ డౌన్ లాగా చేయగలుగుతానా? అనని ఆలోచించాలి. ఓకే. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేని మనము యూనిట్ తీసుకుంటే ఎన్ని డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి మనకి? ఒక డే కాలమ్‌ని మనము యూనిట్ తీసుకుంటే ఎన్ని డ్రాప్ డౌన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది? యెస్. వెరీ గుడ్. మనకు 7 డేస్ ఉంటాయి కదా! సండే, మండే, ట్యూస్‌డే, వెడ్నెస్‌డే, థర్స్‌డే, ఫ్రైడే, సాటర్‌డే. మళ్ళీ విల్ రిపీట్ ఆన్ సండే. సో, 7 వస్తున్నాయి. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటీలో కూడా తీసుకుంటే, యూకేలో తీసుకుంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ మనము తీసుకోగలిగితే వి హావ్ సీన్ థట్ జెండర్ వచ్చేసి మేల్ అండ్ ఫీమేల్. స్టోర్ టైప్ వచ్చేసి 4 టైప్స్ ఆఫ్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో కొన్నున్నాయి. బయట రీటైల్ ఉంది. తర్వాత మాల్‌లో ఉంది. తర్వాత ఆన్‌లైన్ స్టోర్. రైట్. సో, 4 టైప్స్ ఆఫ్ స్టోర్స్ పెట్టారు. డేస్ 7. సో, ఏ కంట్రీస్‌లలో మన యొక్క బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఓకే. మనం ఏ బ్రాండ్ దగ్గర నుంచి మనము వాళ్ళ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ మనం కొనుక్కొని మన యొక్క ప్రొడక్ట్స్ మనం తయారు చేసి అమ్ముతున్నాం. ఓకే. సో, ఏ కేటగరీలో ఉన్నాయి ఆ బ్రాండ్స్? సో, ఏ సిటీలో మన స్టోర్స్ ఉన్నాయి కదా! సో, వి హావ్ సీన్ థట్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం డేటాని అగ్రిగేట్ జేయడానికి చూసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక కాలమ్ ఓకే. ఏ కాలమ్‌నైనా నేను క్విక్‌గా వితిన్ మేబీ ఒక 10-15 లేదంటే మాక్సిమం 25 రోస్ వరకి నేను దాన్ని యూనిక్ చేయగలుగుతానా? అంటే నేను క్యాన్ ఐ మేక్ ద డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్స్ ఫార్ దిస్ కాలమ్. సో, అది మంచిగుంది యాక్చువల్‌గా. ఓకే. క్యాన్ ఐ మేక్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ రాస్తా మేబీ. క్యాన్ ఐ మేక్ డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్స్ ఫార్ దిస్ కాలమ్ అని అడగండి క్వెషన్. అది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్ వితిన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ లెట్స్ సే లెస్ థాన్ 10 ఉంటే చాలా మంచిది. సో, విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్. బట్ ఇట్స్ ఓకే టు హావ్ 10-15 అయితే 10-15 ఎక్సెల్ కాకపోతే మంచిది. బట్ ఇట్స్ ఓకే టు ఆల్సో టు గో అంటిల్ 25 ఆప్షన్స్. సో, 25 ఎందుకంటేనంటే లైక్ 2 ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటా 24 మంత్స్ మనం చూపించొచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ మంత్. రైట్. సో, దట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్. క్యాన్ ఐ మేక్ డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్స్ ఫర్ దిస్ కాలమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్. సో, తర్వాత మనము డేటాని ఎట్లా ఫిల్టర్ చేయాలో చూసాము కదా! సో, ఇక్కడ నేను
1st January నుండి 31st July వరకు నా డేటా నేను చూస్తున్నా. ఓకే. 1st January నుండి 31st January వరకు ఎన్ని సేల్స్ అయినాయి చూడాలి అనంటే 35 అని 31 అని క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ డేటా అంతా మారిపోయింది ఇక్కడ నా డాష్‌బోర్డ్‌లో. ఇక్కడ కూడా అంతా మారిపోయింది. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఫిల్టరింగ్ చూస్తే ఐ నౌ ఓన్లీ హావ్ వాట్ డేటా? ఐ నౌ ఓన్లీ హావ్ జాన్యురీ మంత్ డేటా ఓన్లీ 65 రోస్ మాత్రమే. అంటే 10-65 అంటే 55 రోస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే. సో 56 వచ్చినాయి. ఓకే. 56, 65 వరకు ఉంది కాబట్టి 10 కూడా కన్సిడర్ చేసి 56 రోస్ మాత్రమే నాకిక్కడ ఉన్నాయి. రైట్. సో దట్స్ హౌ వి హావ్ యాక్చువల్లీ మేడ్ ష్యూర్ ఇది. సో నేను మొన్నటిది ఫార్ములా నేను కనుక్కున్నా. మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకున్నా. I went back and looked at the formula is equal to length of this column. So సి ఒకవేళ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటేనే అంటే దాంట్లో వాల్యూ ఉంటేనే కౌంట్ చేయని చెప్తున్నాం. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలమ్‌లో మనకు సరిగ్గా డేటా ఉందా లేదా అనేది అసలు ఉంటే ఎన్ని రోస్ ఆఫ్ డేటా ఉందా అనేది కనిపిస్తది. ఓకేనా? సో సేమ్ థింగ్ లెట్స్ ట్రై టు డూ ఇట్ హియర్. డేటా ఫిల్టరింగ్‌లో మనకి బ్లాంక్ కూడా కావాలి కాబట్టి ఈ 2 వచ్చాయి. అండ్ ఆల్సో లెట్స్ మేక్ 15 చా ఓకే. జస్ట్ ఒక సింపుల్ థింగ్ చేస్తున్నా. అది చేయకుండా ఉంటే మంచిది. దట్స్ ఫైన్. ఓకే. ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసామా? ఓకే. సో ఇక్కడ జస్ట్ మనం కౌంటేతో రాసాం గానీ కౌంటే విల్ ఓన్లీ కౌంట్ ద టెక్స్ట్ కదా! స్ట్రింగ్ మాత్రమే కౌంట్ చేస్తది. సో స్ట్రింగ్ మాత్రమే కౌంట్ చేస్తది కాబట్టి దిస్ ఈస్ నాట్ ఆల్‌వేస్ యాక్యురేట్. అందుకే నేను ఏం చేసినా అంటే లైక్ లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ ఫార్ములా అని చెప్పేసి సో వి హావ్ టుక్ దిస్ ఫార్ములా. ఇది ఏం చేస్తదంటే సమ్ ప్రొడక్ట్. సో లెంత్ అంటే మనకు తెలుసు. సో ఆ కా ఈ ఎన్ని రోస్ యొక్క లెంత్ ఏంటి అని మనం తీసుకుంటున్నాం. అండ్ ఆ రోస్‌లో లెంత్ గ్రేటర్ థాన్ 0 ఉండాలి అని అంటున్నాం. సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఆల్సో రిమూవ్ మైనస్, మైనస్ తీసినా ఏం కాదు. ఓకే. సో మైనస్, మైనస్ ప్లస్ కదా! ఇన్ మ్యాథ్స్. సో మైనస్, మైనస్ తీసినా నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్. సో సమ్ ప్రొడక్ట్ ఏం చేస్తదంటే ఇట్ విల్ డూ ద సమ్ అండ్ ఆల్సో డూ ద డివిజన్. సారీ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే. సో అట్లా చేయడానికి ట్రై చేస్తది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ అండ్ సీ. ఇప్పుడు రాట్లే. ఓకే. సో ఏమేమి థింగ్స్ సో మనకి గ్రేటర్ థాన్ 0 ఉన్నాయంటే సో వి షుడ్ టేక్ దట్ ఫార్ములా. రైట్. సో ఇప్పుడు వి హావ్ ఫిల్టర్డ్ ఇట్. ఎట్లా డేటాని ఎట్లా ఫిల్టర్ చేయాలో కూడా వి హావ్ సీన్ దిస్ ఫార్ములా బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. ఎవరైనా మిస్ అయ్యుంటే యూ కెన్ వాచ్ ద వీడియో ఆర్ యూ కెన్ అండర్‌స్టాండ్ దిస్ ఫార్ములా. రైట్. సో మనం ఇప్పుడు డాష్‌బోర్డ్ దగ్గర ఉన్నాం. సో లెట్స్ కమ్ టు ద డాష్‌బోర్డ్. వి ఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ద డాష్‌బోర్డ్. ఓకే. సో మనకి ఫ్రమ్ డేట్ అండ్ టు డేట్ ఉంది. అంటే లైక్ మనం చూసాం గదా! వి హావ్ ఆల్సో సీన్ ఇన్ ద డేటా ప్రెప్. సో జాయినింగ్ డేట్ వచ్చేసేసి సారీ ఆర్డర్ డేట్ వచ్చేసేసి 2023 జనవరి 1కి స్టార్ట్ అయ్యి 2024 డిసెంబర్ 31 వరకి మనం ఆర్డర్స్ తీసుకున్నాం. అంటే 2 ఇయర్స్ నడిపించాం మన స్టోర్‌ని. 23 అండ్ 24 2 ఇయర్స్. రైట్. సో దట్స్ వాట్ వి కెన్ సీ హియర్ 23 అండ్ 24. సో ఇక్కడ మన డాష్‌బోర్డ్‌లో నౌ ఓన్లీ 1 మంత్ డేటాని నేను చూస్తున్నా యాక్చువల్‌గా. కదా! సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ అనుకుంటే లైక్ ఈ వెర్షన్స్ నాకు కావాలి అని ఈ క్వెషన్స్ మనం రాసుకున్నాం. రైట్. సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం మంచిగా అస్థెటిక్ వేలో చూపించడానికి ట్రై చేద్దాం మనం. రైట్. సో మేబీ ఐల్ ఇన్సర్ట్ 2 మోర్ రోస్. ఆ తర్వాత ఐల్ జస్ట్ కంట్రోల్ ఎక్స్, గో హియర్ కంట్రోల్ వి అండ్ కొంచెం లెట్స్ మేక్ ఇట్ దిస్ వే. Center and also center. So total orders and the quantity we are making and maybe let's have it this way. Not that good, but
రైట్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని అగ్రిగేషన్స్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం మనం. సో, ఈ డాష్‌బోర్డ్‌లో మనం ఇప్పటివరకు ఏమేమి చూపిస్తున్నాము? లెట్స్ రిమూవ్ ద గ్రిడ్ లైన్స్. ఓకే. సో, ఇప్పటి వరకే అసలు టోటల్ ఆర్డర్స్ ఎన్నొచ్చాయి? ఓకే. సో, ఆహ్, ఎంత క్వాంటిటీ ఓకే. జస్ట్ ఎంత క్వాంటిటీ సోల్డ్ అయింది. అండ్ ఆల్సో ఎన్ని గ్రామ్స్ మనం ఇప్పటివరకి ఈ మంత్‌లో అమ్మామనేది ఇక్కడ వి ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్. మనం ఎట్లా ఆలోచించాలి అనంటే, వాట్ ఈస్ దట్ థింగ్ దట్ ద బిజినెస్ ఈస్ లుకింగ్ ఫార్? ఓకే. అసలు బిజినెస్ ఎలాంటి మెట్రిక్‌ని చూడాలి అని అనుకుంటుంది అననేది నువ్వు ఆలోచించాలి. ఓకే. బిజినెస్‌కి నేను ఏం చూపిస్తే మంచిది? ఓకేనా? వాట్ వుడ్ బిజినెస్ లైక్ టు సీ? అననే క్వెషన్స్ కూడా మీరు అడగాలి. ఓకే. సో, ఏం చేద్దామంటే ఐ యామ్ జస్ట్ థింకింగ్ ఆహ్, ఇప్పుడు అండ్ డిలీట్ దిస్ సో థాట్ నౌ ఇట్ విల్ లుక్ గుడ్. యాక్చువల్‌గా ఇది చేయబట్టి చాలా స్పేస్ వేస్ట్ అవుతాను. రైట్. ఓకే. సో, మనం ఏం ఆలోచించాలి అనంటే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సాల్వ్? ఓకే. మన బిజినెస్‌లో వాట్ ఈస్ ద ఇన్‌సైట్ దట్ వి వాంట్ టు పోర్ట్రే ఆర్ టెల్ టు ద బిజినెస్. ఓకే. ఏ ఇన్‌సైట్‌ని మనం చూపిద్దాం అని అనుకుంటున్నాం? అండ్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఇన్‌సైట్ దట్ ఐ కెన్ బ్రింగ్ ఔట్ ఆఫ్ దిస్ డేటా? ఓకే. దట్స్ ద క్వెషన్. అంటే మీరు రైట్ క్వెషన్స్ అడిగితే రైట్ ఆన్సర్ డేటా ఇస్తది. రాంగ్ క్వెషన్స్ అడిగితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆహ్, దీంట్లో మేబీ అనవసరమైంది ఏంటి అనంటే, ఆఫ్‌కోర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ నెసెసరీ బట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ యాస్ ఇంపార్టెంట్ యాస్ వాట్ ద బిజినెస్ నీడ్స్. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి దీంట్లో అన్నెసెసరీ? మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆర్డర్స్ ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్స్ మనం తీసుకుంటే సో, డైలీ ఇన్ని ఆర్డర్స్ అవుతున్నాయి అని చెప్పడము ఈస్ ఇట్ ఎ గుడ్ ఇన్‌సైట్? ఆర్ ఈస్ ఇట్ ఎ బ్యాడ్ ఇన్‌సైట్? ఆ! కదా! గుడ్ ఇన్‌సైట్. ఎందుకు? దట్స్ వాట్ ద బిజినెస్ వాంట్స్ టు నో. ఈరోజు బిజినెస్ ఎంత అయింది అనేది వాళ్ళు చూడాలనుకుంటారు కదా! సో, అట్లానే వాట్ ఆర్ ది అదర్ గుడ్ ఇన్‌సైట్స్ దట్ వి కెన్ ప్రొవైడ్? ఓకే. డైలీ ఎన్ని గ్రామ్స్ మనము అమ్ముతున్నాము. ఓకే. సో, అసలు మన దగ్గర స్టాక్‌లో ఇంకా ఎంత మిగిలుంది? ఆఫ్‌కోర్స్ ఇక్కడ స్టాక్ రిలేటెడ్ డేటా లేదు. మళ్ళీ స్టాక్ అంటే మళ్ళీ ఇంకొక టేబుల్ వస్తది యాక్చువల్‌గా. ఓకే. సో, ఆహ్, మనము ఎన్ని గ్రామ్స్ ఎంత వెయిట్ మనం సోల్డ్ చేస్తున్నాము అననేది సో, ఈస్ ఇట్ ఎ గుడ్ ఇన్‌సైట్ ఆర్ ఎ బ్యాడ్ ఇన్‌సైట్? యాహ్! గుడ్ ఇన్‌సైట్. సో, అట్లనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డైలీ ఎంత రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తున్నా? ఈస్ ఇట్ ఎ గుడ్ ఇన్‌సైట్ ఆర్ ఎ బ్యాడ్ ఇన్‌సైట్? డైలీ నేను ఎంత ప్రాఫిట్ చేస్తున్నా? ఈస్ ఇట్ ఎ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? డైలీ నా ప్రాఫిట్ ఎంత? అనేది ఈస్ ఇట్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఆర్ బ్యాడ్ థింగ్?
చెప్పండి. చెప్తున్నారా ఎవరైనా? సో, డైలీ ఎంత ప్రాఫిట్ చేస్తున్నాం అనేది ఈస్ ఇట్ ఎ గుడ్ ఇన్‌సైడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఇన్‌సైడ్? గుడ్. గుడ్ ఇన్‌సైడ్. ఓకే. సో, ఇంకొకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే. ఏ కేటగరీలో ఏ ప్రొడక్ట్ లేదంటే ఏ కేటగరీ వర్సెస్ ఏ కంట్రీలో ఎక్కువ క్వాంటిటీ అమ్ముడుపోతుంది. ఈస్ ఇట్ ఎ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? వైట్ చాక్లేటా? డార్క్ చాక్లేటా? ట్రఫులా? పార్లేనా? అని మనము ఏ కంట్రీలో అమ్ముడుపోతుంది అని చూపించడము ఈస్ ఇట్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఆర్ ఎ బ్యాడ్ థింగ్? ఆలోచించండి. గుడ్ థింగే. గుడ్ థింగే. వెరీ గుడ్. సో, ఇప్పుడు మళ్ళీ నా క్వెషన్ ఏంటి అంటే, ఈస్ ఇట్ థాట్ ఇంపార్టెంట్ టు షో ఇట్ టు ద బిజినెస్? బిజినెస్‌కి అది చూపించడము చాలా ఇంపార్టెంటా? అననేది మళ్ళా క్వెషన్. సో, ఏమంటారు మీరు? ఈస్ ఇట్ థాట్ ఇంపార్టెంట్ టు సీ దిస్ ఇన్‌సైట్ ఆర్ వి కన్వే దిస్ ఇన్‌సైట్ ఫర్ ద బిజినెస్? ఈస్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ ఈస్ ఇట్ నాట్ థట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ వాట్ డు యూ థింక్? చెప్పండి ఆన్సర్స్ లైక్ రాంగ్ అయినా పర్లేదు. ఇట్స్ ఓకే ఫైన్. ఇంపార్టెంటే. మనకి మామూలుగా డిమాండ్‌ని బట్టే కదా సప్లై ఉండేది. ఓకే. సో, ఇంపార్టెంటే అని అంటున్నావు. రైట్. సో, వైట్ చాక్లేట్ ఎళ్తుందా? పారాడైన్ ఎళ్తుందా? డార్క్ చాక్లేట్ పోతుందా? కానీ వాట్ ఐ థింక్ ఈస్ ఆ ఇన్సైట్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదని ఐ యామ్ జస్ట్ సేయింగ్. ఓకే. అంత ఇంపార్టెంట్ కాదేమో అనని నాకనిపిస్తుంది. ఎందుకు? ఏ కంట్రీలో ఏ కేటగరీ ఎళ్తుంది అని చూడడము ఇంపార్టెంటా? ఆర్ ఏ కంట్రీలో ఓకే. ఎందుకు అనంటే లైక్ వి ఆల్రెడీ హావ్ హియర్. అది పార్లెన్ చాక్లేటా? లేదంటే ఏ ప్రొడక్ట్ అమ్ముడుపోతుందనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెట్రికా దీనికంటే కేటగరీ కంటే. కంట్రీ బై ప్రొడక్టా? లేదంటే కంట్రీ బై కేటగరీయా? ఆ రెండిట్లో కంపేర్ చేస్తే ఏం చూపిస్తావు? వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ బిట్వీన్ ద బోత్ ఆఫ్ దెమ్? ప్రొడక్ట్ యాహ్! సో, కాబట్టి దేర్ ఈస్ ఆల్‌వేస్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఓకే. ఫ్యూ అగ్రిగేషన్స్ వి డోంట్ నీడ్ టు షో టు ద బిజినెస్. ఓకేనా? ఇట్స్ గుడ్ టు హావ్ దట్ అండర్‌స్టాండింగ్ కానీ ఈస్ దిస్ ఇన్సైట్ హెల్పింగ్ మై బిజినెస్ టు సర్వ్ సమ్ పర్పస్ అననేది క్వెషన్. సో, నౌ చూడండి స్లోలీ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ సంథింగ్ ఔట్ ఆఫ్ దిస్ కదా! మళ్ళీ స్లోగా వస్తుంది మనకి. ఓకే. సో, ఇప్పుడు చూద్దాం. సో, ఏమనుకున్నాం మనము? వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెట్రిక్? ఓకే. సో, మంత్లీ ఎన్ని ఎంత క్వాంటిటీ ఓకే. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఓకే. ఎంత క్వాంటిటీ మనము అమ్ముతున్నామో చూద్దాము. అండ్ ఆల్సో మంత్లీ ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ వి ఆర్ గెట్టింగ్ సోల్డ్ అననేది చూద్దాం. రైట్. సో, లెట్స్ ప్రిపేర్ ఆర్ దిస్ థింగ్. సో, సేమ్ క్వెరీ విల్ టేక్ ఇట్ హియర్. సో, ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ స్టోర్ టైప్ మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ గివ్ ఇట్ వన్ మోర్ కాలమ్ నేమ్. సో, వాట్ ఈస్ ద కాలమ్ నేమ్? ఆహ్, ఎయిట్ సో, వి ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ సేల్స్ ఏ నుండి జెడ్ కాలమ్ వరకి. సో, ఏ టు జెడ్ అంటే ఇంకా అటు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటది. సో, వెనెవర్ యూ యాడ్ సమ్ కాలమ్స్ ఆల్సో యూ డోంట్ నీడ్ టు చేంజ్ ఇట్. రైట్. సో, ఇప్పుడు మనము విల్ గో బై ద మంత్. ఓకే. లెట్స్ టేక్ మంత్. అసలు మంత్లీ ఎన్ని సేల్స్ అయితున్నాయి? లెట్స్ హావ్ ఇట్ హియర్. అండ్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ H5 we'll call it D14. Okay, D14.
రైట్. సో, నాకు మంత్స్ వచ్చేసినాయి. కానీ నాట్ ఇన్ ఎన్ ఆర్డర్లీ ఫార్మాట్ ఉన్నాయి ఇవి. సో, దీస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎన్ ఆర్డర్లీ ఫార్మాట్ కాబట్టి సో, వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ లెట్స్ మేక్ ఇట్ ఎ సార్ట్ టు సీ ఇఫ్ దిస్ విల్ వర్క్ ఆర్ నాట్. ఓకే. రైట్. సో, సార్టింగ్ వర్క్ అయింది. సో, జనవరి నుండి డిసెంబర్ వరకి ఎంతైతుంది? సో, అదర్‌వైస్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద రీసెంట్ మంత్ అబోవ్ అప్పుడు ఏం చేయాలి? సార్ట్ ఫస్ట్ కాలమ్ చెయ్యి. ఈజ్ అసెండింగ్ ఆర్డరా? కాదు. ఫాల్స్. ఫాల్స్ అంటే ఇట్ విల్ సార్ట్ ఇట్ ఇన్ ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్. పెద్ద నుండి చిన్న వరకి మనకి ఆర్డర్ ఐ మీన్ ఆర్డర్‌లో పెడతదనమాట. సో, మంత్ వచ్చింది ఇక్కడ నాకు. నౌ ఐ హావ్ ద మంత్. ఓకే. సో, లెఫ్ట్‌కి తీసుకుందాము. అండ్ ఇక్కడ సో, వాట్ వి వాంటెడ్ టు సీ what is the quantity and ఎన్ని గ్రామ్స్ సోల్డ్ అయినాయి. అండ్ ఆల్సో విల్ సీ నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ జస్ట్ క్లారిఫై వన్ థింగ్ ఏంటి అంటే నంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ వాటి యొక్క యూనిట్ ప్రైస్ తీసుకుంటే ఈజ్ ఇట్ గివింగ్ మీ 72. ఓకే. 72 ఇస్తుంది నాకు. కానీ ఇక్కడ చూస్తే మై రెవెన్యూ ఈజ్ ఓన్లీ 61. ఎందుకు? వీఆర్ గివింగ్ ఆల్సో డిస్కౌంట్. చూద్దాం. లెట్స్ సీ 0.15 ఇంటూ 5 0.75. When you do a minus of these two things, it's 71.4. కానీ why do we have here 61.33 అనేది నా క్వశ్చన్. సో యూనిట్ ప్రైస్ ఇంత అయినప్పుడు అండ్ ఆల్సో క్వాంటిటీ 5 అమ్ముతున్నప్పుడు ఓకే. సో మై రెవెన్యూ షుడ్ బి ఇంత కదా. అండ్ లెట్స్ సీ మేబీ వెన్ ఐ కంబైన్ దీస్ టూ థింగ్స్ అండ్ మేక్ ఎ సమ్ 61.33. సో ఇదైతే కరెక్టే ఉంది. సో ఎంత రెవెన్యూ జనరేట్ అయింది, ఎంత కాస్ట్, ఎంత ప్రాఫిట్ అనేది. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సమ్మింగ్ అప్ సమ్‌హౌ నాట్ సమ్మింగ్ అప్. ఇది ఇంటూ ఇది చేస్తే ఐయామ్ నాట్ ఆర్ లేదు ఇది మైనస్ చేస్తే ఐయామ్ నాట్ ఏబుల్ టు జనరేట్ ద ఎగ్జాక్ట్ రెవెన్యూ. ఓకే. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ డేటాలో తప్పుండొచ్చు. ఓకే. ఈ డేటాలో తప్పుంది కావచ్చు. బట్ స్టిల్ వి ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఆర్ వి ఆర్ వాలిడేటింగ్ ద డేటా వెదర్ ద డేటా ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఈ డేటా రైటా రాంగా అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ హియర్. సో 14.43 ఇంటూ 5 72 వచ్చింది. ఓకే. 72 వస్తే వేర్ ఈజ్ మై రెవెన్యూ 72. సరే నువ్వు డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ ఇక్కడ కూడా డిస్కౌంట్ కూడా మనం చూసినాం ఇక్కడ 5 వాటికి డిస్కౌంట్ ఎంత? ఓకే. 0.75 అది ఒకవేళ తీసేసినా కూడా ఐఎమ్ ఓన్లీ గెట్టింగ్ 71.4. ఓకేనా. సో డిస్కౌంట్ తీసేసి సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ లెట్స్ సే ద రెవెన్యూ స్టిల్ నాట్ యాడింగ్ అప్. కానీ ఇట్ షుడ్ యాడ్ అప్. ఓకే. దట్స్ వాట్ ద పాయింట్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్. అది యాడ్ అప్ అవ్వాలి. కానీ సమ్‌హౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాడింగ్ అప్. సరే సెకండ్ దానికి చూద్దాం మనం. సెకండ్ దానికి చూద్దాం. ఓకే. సో 36.03 ఇది మ్యాచ్ అయింది విత్ 0 డిస్కౌంట్ 36.03 ఇస్ ద రెవెన్యూ. అండ్ ఈ 2 కలిపినప్పుడు దిస్ ఇస్ ద అయింది. సో అప్పుడు మై క్వెషన్ విల్ కమ్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఏమన్నా జిమ్మిక్ చేసిండ్లా? ఓకే. ఎంప్లాయీ ఏమన్నా తప్పు ఆర్డర్ ఏమన్నా కొట్టిండా? ఎందుకు? సరిగ్గా రావాలి. డిస్కౌంట్, యూనిట్ ప్రైస్ ఇవన్నీ మ్యాచ్ అయ్యి ఐ షుడ్ హావ్ దిస్ థింగ్. కానీ రాట్లేదు. సో మనం లెట్స్ ఫైండ్ ఔట్ ఫర్ ఫ్యూ మోర్ కేసెస్ అండ్ సీ ఇఫ్ ద డేటా ఇస్ మేకింగ్ సెన్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే. ఇది మ్యాచ్ అయింది. ఇది మ్యాచ్ అయింది. ఇది మ్యాచ్ అయింది. ఇది మ్యాచ్ అయింది. ఇది మ్యాచ్ కావాలి. ఓకే. 11.97 యూనిట్ ప్రైస్. ఓకే. ఓకే. ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ అని ఇంత చూపిస్తుంది. రైట్. ఓకే. ఇఫ్ సో దట్ ఈస్ ద డిస్కౌంట్ కేస్ 15% అయితే 61.33 వస్తుందంట. ఓహ్! ఐ అండర్‌స్టాండ్ బ్రో. అండర్‌స్టాండ్. ఇది యాక్చువల్లీ 15% అయితే కదా? రైట్. వండర్‌ఫుల్. వండర్‌ఫుల్. సూపర్. సో నేను యాక్చువల్లీ ఇది ప్రైస్ అని అనుకుంటున్నా. బట్ వెరీ వండర్‌ఫుల్. వెరీ వెల్ సెడ్. సో దిస్ ఇస్ ద పర్సెంటేజ్. ఓకే. సో మనము పర్సెంటేజ్‌లో చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఇప్పుడు దీన్ని. సో లెట్స్ ఫార్మాట్ దిస్ టు ద పర్సెంటేజ్ 15%. సో ఇది కదా. సో ఇది ఇంటూ 15%. సో $10 at the 61.33. రైట్. సూపర్ బ్రో. రైట్. సో ఇప్పుడు నా ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్.
ఓకే. సో 30 పాయింట్ ఇక్కడ 5 ఎందుకొచ్చింది? ఓకే. 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 ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, లెట్స్ మేక్ ఇట్ టు దిస్ వన్. 15% ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కదా! సో, పర్సెంటేజ్ వచ్చింది. ఇలా కాకుండా ఓకే. రైట్. సో, వెరీ వెల్ సెడ్ విజయ్. అప్రిషియేట్ థాట్. మంచిగా ఆలోచించినావు. ఓకే. సో, ఐ థాట్ ఇట్స్ అ ప్రైజ్. సో, చాలా తక్కువ డిస్కౌంట్ ఇస్తుండేమో అని నేను అనుకున్నా. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 15% అవును. అప్పుడు ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్. సో, ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ మన రెవెన్యూ ఎంత? సో, మన కాస్ట్ ఎంత? ప్రాఫిట్ ఎంత? సో, నౌ వి హావ్ వాలిడేటెడ్ ద డేటా. ఓకే. సో, 26 ఈస్ మై ఇది అండ్ దాని డిస్కౌంట్ వచ్చేసేసి 0%. సో, మై టోటల్ రెవెన్యూ ఇస్ దిస్ ఓన్లీ. సో, అప్పుడు నా కాస్ట్ ఇంత పడ్డది నేను చేయడానికి, ప్రొడక్ట్ ప్రొక్యూర్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో ప్రాఫిట్ ఇంత. రైట్? సో, ఇప్పుడేం చేద్దామంటే నౌ వి సీ థట్ ఓకే దిస్ డేటా ఈస్ ఆల్ ఫైన్ అండ్ యాక్యురేట్. నౌ మనం డాష్‌బోర్డ్ దగ్గరకి వద్దాం. ఓకే. సో, ఎంత క్వాంటిటీ, ఎన్ని టోటల్ ఆర్డర్స్ చేశాము. ఓకే. అండ్ ఇది సేమ్ ఫార్ములా. బట్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ మనం చూద్దాం. ఓకే. సో, ఐ టెల్ ఆన్ దిస్ వన్. సో, లెట్స్ కమ్ హియర్. లెట్స్ పేస్ట్. ఇది కౌంట్ ఇఫ్ చేస్తున్నాం మనం కదా! కౌంట్ ఇఫ్ ఏం చేస్తది? ఆ రేంజ్‌లో ఆ క్రైటీరియాని కాలిక్యులేట్ చేస్తది. కదా! సో, ఇప్పుడు మన డేటా ఫిల్టరింగ్ మన క్రైటీరియా ఏంటి? మన రేంజ్ ఏంటి? ఏ మంత్‌లో ఎన్ని ఆర్డర్స్ అయ్యాయి? ఎంత క్వాంటిటీ? ఎంత సోల్డ్ గ్రామ్స్ అనేది వి ఆర్ సీయింగ్ దిస్. ఓకే. ఈ 3 చూద్దాము. అండ్ ఆల్సో వేర్ ఈస్ మై రైట్. ఇంకా ఏం చేద్దామంటే ఓకే. సో, ఇప్పుడు మనం ఏ కాలమ్ తీసుకోవాలో చూద్దాం ఇక్కడికెళ్ళి. డేటా ఫిల్టరింగ్‌లోకెళ్ళేసి సో, మై కాలము ఎయిర్ స్టోర్ టైప్. కానీ నౌ వాట్ ఐయామ్ సీయింగ్ నేను ఐయామ్ లుకింగ్ ఔట్ ఫర్ ద మంత్. అప్పుడేమవ్వాలి? ఐ ఈస్ టు ఐ ఆఫ్ H6 ఐ కాలమ్‌లో నేను స్టోర్ టైప్ ఎతకాలా? లేదంటే ఐ కాలమ్‌లో నేను మంత్ ఎతకాలా? సో, మంత్ ఎతకాలి. సో, కాబట్టి ఇట్ విల్ బికమ్ H15. ఓహ్! సారీ. H15 కాదు. ఇట్ షుడ్ బికమ్ D15. రైట్? సో, టోటల్ ఆర్డర్ 0 అంటుంది. ఇస్ ఇట్ ఈవెన్ ట్రూ? ఐయామ్ నాట్ ష్యూర్. ఎందుకంటే వి హావ్ ఓన్లీ టుక్ 1500 డేటా పాయింట్స్ కాబట్టి లెట్స్ సీ. D15 మారుతా ఉంటది. సో, లెట్స్ టేక్ దిస్. ఓకే. ఓన్లీ జాన్యువరి మంత్‌లో ఓకే. సిన్స్ వి ఆర్ ఓన్లీ లుకింగ్ ఎట్ ద జాన్యువరి మంత్ కదా! కరెక్ట్. రైట్. సో, టోటల్ ఆర్డర్స్ వచ్చేసేసి 56. సో, ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్. రైట్. సో, నెక్స్ట్ టోటల్ క్వాంటిటీ. సో, క్వాంటిటీ ఏ కాలము? క్వాంటిటీ వచ్చేసేసి ఆహ్, స్టోర్ టైపు అండ్ ఆల్సో సమ్ రేంజ్. సో, సమ్ చేస్తున్నాం మనం. సో, లెట్స్ టేక్ దిస్. సమ్ రేంజ్ వచ్చేసి యూ. బట్ వి హావ్ సీన్ థట్ ఇట్ షుడ్ బి I ఈస్ టు I ఆఫ్ 15. కదా! సో, లెట్స్ టేక్ దిస్ కంట్రోల్ సి. కమ్ హియర్. ఆహ్, ఇక్కడ లెట్స్ కంట్రోల్ వి. ఓకే. సో, లాక్ ఏస్తే మంచిది. రైట్. సో, 158 వచ్చేసింది నాకు. అండ్ నౌ టోటల్ క్వాంటిటీ సోల్డ్. చూడండి ఇది వి కాలమ్ ఉంది. రైట్. సో, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ యూ కాలమ్ ఐ జస్ట్ మేక్ ఇట్ వి కాలమ్. రైట్. సో, సేమ్ థింగ్ వచ్చేసింది నాకు. సో, ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఐ కెన్ ఆల్సో ఐల్ యాక్చువల్లీ డూ ద సమ్. Sum of E16 is to E. ఓకే. సో, సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా ఎయొచ్చు. అండ్ we know that it should get this from here. Okay, this is my formula. కానీ ఈ 15 అనేది లాక్ చేయాలి కదా!
A15 లాక్ హియర్, ఇక్కడ A15, ఇక్కడ J15. Oops, what happened? So control down, control D, right? So ఇక్కడ నాకు 100% ఇక్కడ వచ్చింది. Since we had seen this in the percentages, so percentages లోనే చూద్దాం, right? So now see the magic. I want to see for the overall 2024. అప్పుడు చూడండి. సో 2024లో ఏ మంత్లో ఎన్ని ఆర్డర్స్ తీసుకున్నామో, ఎంత క్వాంటిటీ, ఓకే, ఆర్డర్ 63 అయితే దిస్ ఇస్ మై క్వాంటిటీ, అండ్ అది ఎంత సోల్డ్ చేశామో టోటల్ ఆర్డర్స్ యొక్క పర్సంటేజ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్స్ మనకి జూలైలో వచ్చింది. ఓకే, సో జూలై అండ్ ఇక్కడ కూడా, సో మే అండ్ జూలైలో మేబీ ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్మరా లేదంటే స్కూల్ స్టార్ట్ అయినాయా, సో వీఆర్ నాట్ షూర్ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్. సో ఇప్పుడు నాకు మంత్లీ నా కంపెనీ ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తున్నా అనేది తెలుస్తుంది ఇక్కడ కదా. సో నాది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, 2023 నుండి స్టార్ట్ అయింది కదా. సో 2023 వాట్ వాజ్ మై స్టార్టింగ్ పాయింట్, January 1st నుండి స్టార్ట్ అయింది ఆర్డర్ డేట్స్. ఓకే, సో ఓవరాల్గా సో టోటల్ ఆర్డర్స్ ఇప్పటివరకు తీసింది 1539 ఆర్డర్స్, అండ్ టోటల్ క్వాంటిటీ ఆర్డర్స్ కమ్ క్వాంటిటీ వచ్చేసేసి అరౌండ్ ఒక్క ఆర్డర్కి ఆల్మోస్ట్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ వాళ్ళు బై చేస్తున్నారు. సో 3 టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్, అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ సమ్ ఇన్ గ్రామ్స్. సో గ్రామ్స్ తీసుకోవడం కంటే మేబీ లెట్స్ మేక్ ఇట్ డివైడ్ బై 1000 సో దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఇన్ కేజీస్. ఓకే, ఇన్ కేజీస్, ఇన్ కేజీస్. ఓకే, సో 474 కేజీస్ ఇప్పటి వరకు మనము అమ్మినాం, రైట్. సో now I can see monthly how is my data. ఓకే, ఇది వచ్చేసింది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద మంత్లీ డేటా. అండ్ ఆల్సో ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఓకే, ఆర్డర్స్ ఎంత వచ్చినాయి, క్వాంటిటీ ఎంత వచ్చినాయి ఇంపార్టెంటే, కానీ ఇంకా కూడా ఫ్యూ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏమని అనుకున్నాం మనము. ఓకే, మన రెవెన్యూ ఎంత జనరేట్ చేస్తున్నాం, మన కాస్ట్ ఎంత, మన ప్రాఫిట్ ఎంత. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ దట్ వీ వాంట్ టు సీ, రెవెన్యూ, కాస్ట్, ప్రాఫిట్. ఓకే, సో 3 థింగ్స్ we want because those are the most important things in the dashboard kuda. Okay, so let's add it here. Moment guys. Okay, వినిపిస్తుందా guys? Okay, I can be able to hear. వినిపిస్తుందా? Right. So ఇక్కడ now we are seeing on a monthly basis. Okay, so monthly ఏమైతుందని we are seeing it, and the most important things ఏమనుకున్నాము, రెవెన్యూ ఎంత పడుతుంది, కాస్ట్ ఎంత, ప్రాఫిట్ ఎంత కదా. సో కౌంట్ ఇఫ్ టోటల్ ఆర్డర్స్, సో రెవెన్యూ రావడానికి, సో వాట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ కాలం, రెవెన్యూ కాలం ఏంటి, కాస్ట్ కాలం ఏంటి, తర్వాత ప్రాఫిట్ ఎంత. సో లెట్స్ సీ ఫ్రమ్ ద డేటా ఫిల్టరింగ్ ట్యాబ్. రెవెన్యూ వచ్చేసేసి వై, జెడ్ అండ్ ఏ. ఓకే, సమ్ వచ్చేసేసి వై, జెడ్ అండ్ ఏ. సేమ్ ఫార్ములాని అప్లై చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. Instead of this color, maybe let's make it to this color. Oops. Right.
Let's make it to dollars maybe. Dollars లో పెట్టేద్దాం. So this is my total revenue. So maybe since we are in Indians, though with US data, but still let's make it as rupees. Just అర్థం అవడానికి. So maybe let's make it rupees. Custom currency, Indian rupee. Okay. So this is not the actual data, but so 38,000 మనకి జనరేట్ అయితే సో 22,000 కాస్ట్ అయింది, 15,000 మనకు ప్రాఫిట్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద డేటా. సో నేను మార్చేస్తున్నా. ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో ఇట్ దట్ వే, రైట్? సో సో ఇంత జనరేట్ చేసినాం. సో బట్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఓవర్ వ్యూ. బట్ మంత్లీ ఎంత ఎంత జనరేట్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా మనకు కావాలి. సో కాబట్టి అందుకోసము వాట్ విల్ డూ ఇస్ లెట్స్ యాడ్ ఫ్యూ మోర్ కాలమ్స్, రైట్? సో రెవెన్యూ ఎంత, కాస్ట్ ఎంత, ప్రాఫిట్ ఎంత. సో వీ వాంట్ దీస్ త్రీ థింగ్స్ కూడా. సో దీస్ త్రీ థింగ్స్కి ఈ కలర్ ఇద్దాం, ఇదే కలర్ అది. థర్డ్ కలర్ ఇచ్చాము. సో లెట్స్ ట్రై టు మెయింటైన్ ద కన్సిస్టెన్సీ, రైట్? సో సమ్, వాట్ వాజ్ దట్ కాలమ్? ఇట్ వాజ్ అ వై కాలమ్ కదా, రెవెన్యూ వై. ఇక్కడ వచ్చేసేసి జెడ్, ఇక్కడ వచ్చేసేసి ఏ. Control D. So let's make it currency. Let's remove the decimal values. So same thing. This is a high level overview of the data. Okay, so you can also write maybe totals or total. Okay, and make it bold. Bold is వీటికి ఒక టేబుల్ వేసేవంటే so your dashboard is already looking fine. Okay, so total orders and quantity maybe కొంచెం. Let's try to limit this thing little maybe. ఇది జస్ట్ మనకు సెట్ అవ్వడానికి we are just doing it. మరీ అంత వద్దులే. ఫైన్, రైట్? సో ఇప్పుడు నాకు నా టోటల్ రెవెన్యూ ఎంత, ప్రాఫిట్ ఎంత. సో మంత్లీ ప్రాఫిట్ ఎన్ని డాలర్స్ వస్తుంది? అరౌండ్ $500 మనకి జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇంకా ఇన్డెప్త్గా మనం అనాలిసిస్ వెళ్ళొచ్చు, బట్ వీ కెన్ స్టాప్ హియర్. ఓకే, సో మంత్లీ ఎంత పర్సెంటేజ్ జనరేట్ చేస్తుంది అంటే మన సేమ్ థింగ్, సేమ్ ఫార్ములా. యూ కెన్ అప్లై ద సేమ్ ఫార్ములా హియర్. సో నా రెవెన్యూ మోడల్, హౌ ఈజ్ మై ప్రాఫిట్స్ ఆన్ అ మంత్లీ బేసిస్. సో ఏ మంత్లో ఎక్కువ ప్రాఫిట్ చేసాము అని తెలియాలి అంటే యూ కెన్ ఆల్సో సీ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజెస్ కదా. సో లెట్స్ ఆల్సో డూ దాట్ మేబీ. సో లెట్స్ set 3 more to the right. So this is the, oops, let's make it lighter color. Okay. Right, so let's take this formatting here. Ini divided by idi. So H15, I'll lock it instead of H. Now we'll make it I15 instead of I. Now I'll make it K15. Oops, not K, J. Okay. So let's make it this way. The percentage కాదు కదా. So this is this is a percentage. Maybe 1 decimal point. How it will look like.
సో, మనం ఇంకేం చేయొచ్చు అంటే, డాష్‌బోర్డ్ ఇంకా మంచిగా కనిపించడానికి కంట్రోల్ ఎక్స్, రైట్. ఓకే. సో, నౌ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ సంథింగ్ ఔట్ ఆఫ్ సంథింగ్ కదా! దట్స్ రైట్. సో, క్విక్‌గా యువర్ మేనేజర్ కెన్ సీ మంత్లీ ఏమైతుంది, ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఎంత పోతుంది అని కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ కాలమ్స్ యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ దీని పక్కన వస్తే బావుంటది. ఓకే. సో, దట్స్ వాట్ విల్ డూ మేబీ. 3 towards the right, and let's do control X, and control V. And also ఇంకొకటి కూడా I wanted to see, హ్మ్, ఇంకొకటి ఏంటి అంటే వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ మెట్రిక్, వ్యూయింగ్ ఇట్ బై ద ఇయర్. ఓకే. ఇయర్లీ నా యొక్క కంపెనీ ఎట్లా చేస్తుంది. సో, హౌ ఇస్ మై కంపెనీ పర్ఫార్మింగ్ ఆన్ అన్ ఇయర్లీ బేసిస్. ఓకే. లెట్స్ సీ దట్. మీరు వీటన్నిటిపైన చేయొచ్చు. ఏంటి మనం ఆ రోజు అనుకున్నాం. ప్రతి దానిపైన చేయొచ్చు మీరు. అసలు ఏ రోజు ఎక్కువ సేల్స్ అయితున్నాయి, నా డేలో ఏ రోజు ఎక్కువ సేల్స్ అయితున్నాయి అని యూ కెన్ సీ ఆన్ ద డేస్ ఆల్సో. ఓకే. ఏ కంట్రీలో అయితున్నాయి ఎక్కువ సేల్స్. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఆన్ మెనీ అదర్ థింగ్స్. ఓకే. మనం అవన్నీ చేయట్లేదు. జస్ట్ వీఆర్ డూయింగ్ ద బేసిక్ సింపుల్ వన్స్. ఓకే. సో, ఐ కాలమ్ చేద్దాం ఒకసారి ఇయర్లీ. కానీ ఎట్లా చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తున్నా. రైట్. సో, లెట్స్ మేబీ 10 rows above, and I'll take this control C and control V. And ఇక్కడ వచ్చేసేసి instead of month, now what I wanted to bring is the year. Okay, year column. Year column ఉందా? ఓకే. ఇక్కడ యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ రిఫరెన్స్ వచ్చింది. సో, లెట్స్ ఫిక్స్ దట్ రిఫరెన్స్. ఏంటది? సేల్స్ ఆఫ్ 6th row. సేల్స్ ఆఫ్ 6th row. సో, ఇయర్ వచ్చింది. ఇయర్ ఏ కాలమ్ ఉంది? ఐ కాలమ్ ఉందా? వేరే కాలమ్ ఉందా? లెట్స్ సీ దట్. ఇయర్ వచ్చేసేసి మంత్ పక్కన కాలమ్. సో, ఐ పక్కనది హెచ్ కాలమ్‌లో ఇయర్ ఉంది. సో, నౌ ఐల్ మేక్ ద ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ఐల్ మేక్ హెచ్. ఓకే. సో, ఇయర్లీ వాట్ ఆర్ మై సేల్స్ అనేది సో, క్విక్‌లీ నాకిక్కడ మారిపోతుంది. సో, ఇక్కడ ఐ ఉన్న ప్రతి దగ్గర వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ యాస్, చెప్పండి. ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ యాస్, వాట్ డు యూ థింక్? ఐ ఉన్న దగ్గర ఏం చేయాలి ఇక్కడ? టచ్ మార్చాలి. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. లెట్స్ ట్రై టు డూ దట్. సో, ఫార్ములా అంతా అప్లై చేసిన కంట్రోల్ హెచ్. ఓప్స్! విండోస్ హెచ్ అయిందా ఇది? ఓకే. వేర్ ఈస్ మై బ్రౌజర్? సో, మ్యాక్‌లో డిఫరెంట్‌గా ఉంది. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ హెచ్ఆర్. ఫైండ్ వచ్చింది. ఓకే. రైట్. నౌ ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్. సో, ఐ ఈస్ టు ఐ ఉంటే ఆల్ షీట్స్‌లో కాదు. ఓన్లీ దిస్ షీట్ మాత్రమే. ఓకే. ఈ షీట్‌లో మాత్రమే కూడా కాదు. ఏంటి? వి హావ్ సీన్ దట్ ఇన్ ఎ స్పెసిఫిక్ రేంజ్ కదా! ఈ రేంజ్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. ఓకే. ఈ రేంజ్‌లో ఒకవేళ పి డి13 నుండి పి17 వరకి, డి13 నుండి పి17 వరకి ఐ ఈస్ టు ఐ అనే రేంజ్ నువ్వు ఫైండ్ ఔట్ సారీ, దీంట్లో ఒకవేళ నీకు ఐ ఈస్ టు ఐ అనేది కనిపిస్తే ఏం చేయాలి? హెచ్ ఈస్ టు హెచ్ పెట్టు. ఓకే. సెర్చ్, ఆల్సో సెర్చ్ విత్ ఇన్ ద ఫార్ములాస్. ఫార్ములాస్‌లోనే సెర్చ్ చేయి. ఈ రేంజ్‌లో మాత్రమే అని చెప్పేసి ఐల్ క్లిక్ ఆన్ రీప్లేస్ ఆల్. ఓకే. చూడండి ఆటోమేటిక్‌గా నౌ ఐ యామ్ ఏబుల్ టు సీ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ఎన్ ఇయర్లీ బేసిస్. ఓకే. ఒక ఇయర్లీ బేసిస్‌లో సో, వాట్ ఆర్ మై సేల్స్ అనేది కూడా ఐ యామ్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్ క్విక్‌లీ. సో, ఒక బార్డర్ ఏసేద్దాము. అండ్ ఆల్సో కింద ఫార్ములా వి కెన్ రిమూవ్ ఇట్. సో దట్ ఇట్ విల్ లుక్ గుడ్. కొంచెం మంచిగా కనిపించడానికి అంతే. ఓకే. సో, నౌ మనకి ఇక్కడ ఇయర్లీ డేటా కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసింది. ఓకే. సో, ఏ స్టోర్‌లో ఎట్లా అయితుందనేది వి ఆర్ సీయింగ్ ఇట్ హియర్.
ఇది కొంచెము ఇట్లా చేద్దాం. సో దట్ కొంచెం స్పేస్ వెళ్తే మనకి ఇది తక్కువ స్పేస్‌లో కనిపిస్తది. ఓకే. రైట్. సో నౌ మనకి ఇక్కడ ఇయర్లీ డేటా కూడా వచ్చింది. యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ అదర్ మెట్రిక్స్ కూడా. ఏంటి అదర్ మెట్రిక్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఓన్లీ ఏం యాడ్ చేసిన? డేట్ మాత్రమే యాడ్ చేసిన. రైట్? నౌ ఇప్పుడు డేట్ చేంజ్ అయితే ఏమైతది? మొత్తం చేంజ్ అయితది. సో నౌ ఐ వాంట్ టు సీ అంటిల్ సో డిసెంబర్ 2023 వరకే చూడాలి అని అనుకుంటున్నా. అప్పుడు నాకు చూడండి ఆటోమేటిక్‌గా ఐ యామ్ ఏబుల్ టు సీ డిసెంబర్ 2023 అండ్ ఇక్కడ కూడా డిసెంబర్ 2023 డేటా నేను ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నా. ఓకే. యూ కెన్ ఆల్సో ఫ్రీజ్ ఇట్ మేబీ అంటిల్ హియర్. సో దట్ ఇక్కడికెళ్ళి నువ్వు కింద డౌన్ ఎళ్ళి అన్నా చూడొచ్చు. లేదంటే అవసరం లేదు. ఐ విల్ ఓన్లీ ఫ్రీజ్ అంటిల్ హియర్ అన్నా కూడా యూ కెన్ ఫ్రీజ్ అంటిల్ దేర్. సో నౌ వి మేడ్ సమ్ సమ్మరీస్ కదా! బట్ ఓన్లీ వన్ ఫిల్టరింగే ఉంది. బట్ ఐ వాంట్ టు అప్లై ఫ్యూ మోర్ ఫిల్టరింగ్స్. వాట్ ఆర్ మై ఫ్యూ మోర్ ఫిల్టర్స్ దట్ ఐ కెన్ అప్లై? ఓకే. ఏమేమి అప్లై చేయొచ్చు? ఏ కంట్రీలో ఎట్లా సేల్ అయితున్నాయి అనేది ఐ వాంట్ టు సీ. ఓకే. మేబీ వన్ కంట్రీ ఎట్ ఎ టైమ్. వన్ థింగ్ ఏం చేయొచ్చు క్విక్‌గా ఓకే. కంట్రీ వైస్ పెర్ఫార్మన్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనం. సో ఇక్కడ నాకు ఇయర్లీ వచ్చేసింది. మంత్లీ వచ్చేసింది. సో ఇయర్ కంటే ఇయర్ తర్వాత సో వాట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఈస్ సో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఎ I want to take instead of year, I want to take the country. కంట్రీ వైస్ పెర్ఫార్మన్స్ నాకు కావాలి. ఇదేంటి? సేల్స్ ఆఫ్ 6 the format, the format, same page, same page. Let's format one more row. Okay. Let's add the outer shell. Right? సో ఇప్పుడు విచ్ కంట్రీ అంటే ఏ కంట్రీలో ఎక్కువ మనకి జరుగుతుంది అనేది విల్ ట్రై టు సీ. రైట్? విల్ ట్రై టు సీ దాట్. ఓకే. సో లెట్స్ కంట్రీ ఏ కాలమ్ ఉంది? కంట్రీ నాకు వచ్చేసేసి ఇక్కడ ఎం కాలమ్ ఉంది. రైట్? సో నౌ ఐ మేక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ h ఉన్న దగ్గరల్లా వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఐ షుడ్ మేక్ ఇట్ యాస్ m కదా! కంట్రోల్ షిఫ్ట్ h ఉంటే m చెయ్యి. ఆల్ షీట్స్ కాదు. ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ రేంజ్. ఆ రేంజ్ ఇది. సర్చ్ విత్ ఇన్ ద ఫార్ములాస్ రీప్లేస్ ఆల్. ఓకే. డన్. అయిపోయింది. కానీ స్టార్టింగ్ ఒక్కటి ఇక్కడ ఏంటి మొత్తం ఇక్కడ అవ్వలే. ఓకే. ఓన్లీ ఇక్కడ ఒక్క దగ్గరే అయింది. ఎందుకు? మేబీ ఫార్ములా సరిగ్గా అప్లై అవ్వనట్టుంది. లెట్స్ హావ్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ h ఉంటే m అబోవ్. సర్చ్ విత్ ఇన్ ద ఫార్ములాస్. చూడండి ఇక్కడ డాష్‌బోర్డ్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? D21 P28. ఓకే. ఈ రేంజ్ మొత్తంలో అని అంటున్నాం. ఓకే. రీప్లేస్ ఆల్. ఎన్ని 11 ఇన్‌స్టాన్సెస్ రీప్లేస్ అయినాయి అని ఉంటుంది. చూద్దాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు నాకు యూఎస్ఏలో ఎన్నయినాయి? ఆర్డర్స్ అని వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో నౌ ఐ వాంట్ టు అప్లై దిస్ ఫార్ములా టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది అదర్స్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే. సో టోటల్ ఆర్డర్స్ ఓకే. ఓకే. ఇక్కడ మొత్తం వస్తుంది కదా! మొత్తం రావద్దు. ఇక్కడ ఎక్కడి వరకు రావాలి యాక్చువల్‌గా ఇది కూడా రాంగ్. చూడండి. ఇట్ షుడ్ ఓన్లీ టేక్ అంటిల్ E17 కదా! లెట్స్ హావ్ ది సేమ్ థింగ్. కంట్రోల్ ఆర్ E17 వరకి ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ నాకు నౌ ఐ యామ్ ఏబుల్ టు సీ. ఇది కూడా ఏంటి ఎక్కడ వరకు? E28 వరకే అవ్వాలి. ఓకే. E28 వరకే. రైట్? సో ఇప్పుడు నా మై మై మెయిన్ నంబర్స్ దీస్ నంబర్స్ కూడా మ్యాచ్ అయితున్నాయి. సో రెవెన్యూ మోడల్ సో ఎంత ప్రాఫిట్, ఎంత కాస్ట్ అనేది కూడా సో వీ కెన్ సీ దట్. సో ఇక్కడ మనకి మంచిగా ఏది పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది? వాట్ డూ యూ థింక్? ఏ కంట్రీలో ఎక్కువ మనకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది చెప్పండి? విచ్ కంట్రీ ఈస్ లైకింగ్ అవర్ ప్రొడక్ట్?
చెప్పండి. అక్కడ చూసి చెప్పండి. విచ్ కంట్రీస్ లైకింగ్ సారీ? సారీ ఎవరేమో అన్నారు ఇనిపియలే. ఆ! యూఎస్ఏ వెరీ గుడ్. సో, యూఎస్ఏలో మన ప్రాఫిట్ ఎక్కువుంది. సో, పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ ద యూఎస్ఏ థింగ్స్. యూఎస్ఏలో చాక్లేట్‌లు ఎక్కువ తింటున్నా నేనైతే. ఓకే. సో, ఇంకొకటి వాట్ విల్ డూ సో, టైమ్ తీసుకొని ఈ బోర్డర్స్ అన్నీ ఇవన్నీ ఎయడం ఇంపార్టెంట్. ఓకే. దట్స్ వెన్ యూ బెస్ట్ ప్రెజెంట్ యువర్ డేటా. యాక్చువల్‌గా మధ్యలో ఇది గూడా ఏస్తే మంచిది. ఇట్ విల్ లుక్ మచ్ మోర్ గుడ్. ఇక్కడ దీనికి, దీనికి మధ్యలో. సో, వాట్ ఈస్ మై ఓకే. సో, ఒక ఇయర్‌లో ఎంత జరుగుతుంది? అండ్ ఏ కంట్రీలో మనకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి? సో, లెట్స్ సే సో, 2024 సో, 2 ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటా చూద్దాం మనం. సో, 2 ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటాలో 1539 ఆర్డర్స్, 1450 సో, ఇన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాట్ వి హావ్ సోల్డ్. సో, యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇన్ కేజీస్ సో దట్ ఈజీగుంటది. ఇన్ని గ్రామ్స్ అంటే ఓకే. 800 అయినా ఓకే. బై 1000 అంటే సో, ఇట్స్ లైక్ 81 కేజీస్ ఆర్ సంథింగ్ కదా! సో, యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇన్ కేజీస్. ఆహ్, సో, ఎంత ప్రాఫిట్ ఇక్కడ సో, ఓవర్ ద 2 పీరియడ్స్ 2 ఇయర్స్ తీసుకుంటే నౌ కెనడా ఈస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సారీ ప్రాఫిట్ కదా మనం చూసేది. ప్రాఫిట్‌లో కూడా కెనడా ఈస్ డూయింగ్ బెటర్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లుక్ ఓన్లీ ఆన్ ద కెనడాస్ డేటా ఓకే. కెనడా డేటే మాత్రమే నేను ఇక్కడ మొత్తం చూడాలని అనుకుంటున్నా. వాట్ డు యూ థింక్ క్యాన్ వి మేక్? అప్పుడు మనము ఇంకొక ఫార్ములా రాయాలి. ఏంటి? యూ కెన్ హావ్ మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్ హియర్. ఏంటి వన్ ఆఫ్ ద ఫిల్టర్ ఏంటి? లెట్స్ టేక్ ద డ్రాప్ డౌన్ ఫ్రమ్ ఎ రేంజ్. ఓకే. లెట్స్ టేక్ ద రేంజ్. ఇక్కడ నుండి ఐ వాంట్ టు టేక్ ద ఓవరాల్ కంట్రీ. ఓకే. కంట్రీ నేమ్ తీసుకుంటా. ఓకే. ఇది అవసరం లేదు యాక్చువల్‌గా కదా! అంటే ఇక్కడ మనం అప్పుడు ఆ రోజు ఇది కావాలని చేసుకున్నాము. బట్ దట్స్ ఫైన్. దీంట్లో యాడ్ చేశానా లేదా? ఓకే. దీంట్లో యాడ్ చేయలేదు. సో, లెట్స్ టేక్ ద ఫార్ములా హియర్. లెట్స్ పుట్ ఇన్ ద ఫార్ములా. ఓకే. లెట్స్ లాగ్ దిస్. D4 వచ్చేసది. 4కి లాగ్. 6కి లాగ్. ఎంటర్. ఓకే. రైట్. సో, నౌ we can remove the above columns. రాసింది ఇక్కడ పెట్టుకున్నాము. నౌ మనం తెచ్చుకుందాం. మనం డ్రాప్ డౌన్ ఏముండే? డ్రాప్ డౌన్ ఏ కంట్రీ అనేది ఇప్పుడు నాకు క్లియర్‌గా వచ్చింది. ఓకే. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ కెనడాస్ హౌ ఈస్ కెనడా డూయింగ్? ఓకే. మేబీ ఒక 2, 3 వాటిని మెర్జ్ చేద్దాం. సో, లెట్స్ కాల్ ఇట్ యాస్ ఎ కంట్రీ. చూస్ ద కంట్రీ ఫిల్టర్. దిస్ ఇస్ ద కంట్రీ ఫిల్టర్. ఓప్స్! ఏమైంది పోయింది? కంట్రీ. రైట్. సో, we can choose from here. Let's maybe make it to green color and this one maybe lighter green. And instead of దీన్ని ఏం చేద్దామంటే యారో. ఓకే. అప్పుడు ఇది అవసరం ఉండదు. లెట్స్ రీసెట్ దిస్. కంట్రీ లెట్స్ మేక్ ఇట్ కెనడా. ఓకే. ఒకవేళ నేను కెనడా తీసుకుంటే వాట్ షుడ్ ఐ చేంజ్ హియర్?
అని అనేది ద క్వెషన్. సో, ఇప్పుడు ఇక్కడ చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో, కెనడాలో ఎన్ని ఆర్డర్స్ అయినాయి? సో, కౌంట్ ఇఫ్‌తోని సాధ్యమా? 1 రేంజ్ అండ్ 1 క్రైటీరియా అని ఉంది. సాధ్యం కాదు. అప్పుడు ఏం వాడాలి మనము? వాట్ ఈస్ ది అదర్ ఫార్ములా దట్ వి నీడ్ టు యూజ్ చెప్పండి? వెరీ గుడ్. కౌంట్ ఇఫెస్ వాడాలి. సో, కదా! సో, కౌంట్ ఇఫెస్ రాద్దాం. కౌంట్ ఇఫెస్ ఏంటి? క్రైటీరియా రేంజ్ 1 క్రైటీరియా అది. ఓకే. నెక్స్ట్ క్రైటీరియా రేంజ్ ఏంటి? డేటా ఫిల్టరింగ్‌లో నుండి కంట్రీ బి10 బి10 అంటే ఇక్కడి నుండి M10:M ఏమై ఉండాలి? కెనడా అయి ఉండాలి కదా! చూడండి ఇప్పుడు ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ 1539 కెనడాలో వి హావ్ ప్రాసెస్ 305 305 ఆర్డర్స్. వచ్చిందా? అట్లనే యూ కెన్ హావ్ మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్. ఓకే. కానీ ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ చూస్ నథింగ్ హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రీ అని పెట్టినా కానీ మై ఆర్డర్స్ ఆర్ బికమింగ్ 0. ఆర్ మై ఆర్డర్స్ 0? నో. మై ఆర్డర్స్ ఆర్ 1539 వితిన్ దిస్ టైమ్ ఫ్రేమ్. కదా! సో, వాట్ షుడ్ ఐ డూ? దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? ఏం చేయొచ్చు? ఏం చేయొచ్చు? ఇక్కడ టోటల్ ఆర్డర్స్ లాగా ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాతోని వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఆలోచించండి. మేబీ ఎక్స్‌లోనే ఒకవేళ సెల్‌లో కంట్రీ అని ఉంటే మొత్తం డేటా నార్మల్లీ వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. సో, విల్ యూజ్ ఏంటి అంటే విల్ యూజ్ ఇఫ్ ఫార్ములా యూజ్ చేద్దాం. ఏంటి? ఇఫ్ ఓకే. G2 ఒకవేళ G2 బ్లాంక్ అయితే ఏం చేయి? బ్లాంక్ అయితే మొత్తం కౌంట్ చేయి. ఓకే. బ్లాంక్ అయితే మొత్తం కౌంట్ చేయి. లేదంటే అది బ్లాంక్ లేకపోతే ఏదో ఒక వాల్యూ ఉంటది కదా! అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది చేయని చెప్తున్నాం మనం. ఇప్పుడు 1539 వచ్చేసింది నాకు ఆటోమేటిక్‌గా. కానీ కంట్రీ పెడితే చూడండి ఏమైతదో ఇప్పుడు. నౌ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ కంట్రీ. కంట్రీ పెడితే ఏం ఆప్షన్ రాలే. ఎందుకు? వి నీడ్ టు చూస్ ద రైట్ థింగ్. బట్ లెట్స్ సే ఈవెన్ ఇఫ్ వాళ్ళు కంట్రీ ఒకవేళ చూజ్ చేసినా కూడా ఇఫ్ ఐ వాంట్ సేమ్ థింగ్ అని అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? వాట్ డిడ్ వి లెర్న్? వి లెర్న్డ్ అబౌట్ అండ్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ కదా! సో, ఆర్ రాద్దాం. ఆర్ G3 G2 బ్లాంక్ అయినా లేదు అంటే G2 కంట్రీ అయినా ఓకే. కంట్రీ అయినా ఓకే. అప్పుడు నువ్వు కౌంట్ చేయి. జస్ట్ నార్మల్‌గా కౌంట్ చేయి. లేదు అంటే మాత్రము ఈ పెద్ద ఫార్ములా ఇది అప్లై చేయి. సీ నౌ వి ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ సో డైనమిక్ ఇప్పుడు. సో, నౌ లెట్స్ మేక్ ఇట్ కెనడా. చూడండి 305 ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేసింది. సో, అట్లా నౌ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ మేక్ ఫర్ ద ఎంటైర్ డాష్‌బోర్డ్. ఈ డాష్‌బోర్డ్ మొత్తానికి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ మేక్ అర్థమైతుందా? సో, ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ చూద్దాం. సో, టోటల్ క్వాంటిటీ మనం సమ్ చేస్తున్నాం. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది? ఒక ఫిల్టర్ యాడ్ అయింది. కెనడా ఫిల్టర్ యాడ్ అయింది. సో, ఇప్పుడు నేనేం వాడాలి? సో, వాట్ ఫార్ములా షుడ్ ఐ యూజ్? ఈస్ ఇట్ సమ్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్? సో, ఏం ఫార్ములా వాడాలి? వెరీ గుడ్. లెట్స్ యూజ్ సమ్ ఇఫ్ ఎస్. సమ్ ఇఫ్ అయితే మళ్ళీ ఒకటే కండిషన్ వస్తది కదా! లెట్స్ యూజ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్. సో, ఏంటి సమ్ రేంజ్ ఏంటి? యూ కాలమ్. ఓకే. డన్ అయిపోయింది. తర్వాత నెక్స్ట్ రేంజ్ ఏంటి? ఇది కదా! సో, ఫ్రమ్ డేట్ అండ్ టు డేట్. సో, డేటా ఫిల్టరింగ్ ఆర్డర్ డేటా ఏమవ్వాలి? G10:G ఈస్ గ్రేటర్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇది అయ్యుండాలి. అండ్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ G10:G ఈస్ లెస్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈ 3 అయ్యుండాలి. రైట్?
ఇక్కడ మనం కామా వాడాలి కదా! సమ్ ఇఫెస్ట్‌కి కామా వాడాలి మనం. డైరెక్ట్ కండిషన్ చేయడానికి లేదు. ఓకే. సో, చూద్దాం ఇది వస్తదా రాదా? లెట్స్ సీ. రాకపోతే విల్ యూజ్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. సో, రాట్లేదు. సో, రాట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ యాంపర్సాండ్ ఏసేసి పక్కన ఇది పెట్టేసేసి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు E3. ఓకే. సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది. ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు E2 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. నాకు చూడండి ఆటోమేటిక్‌గా నా ఐ హావ్ అప్లైడ్ దిస్ థింగ్ ఏంటిది? డేట్ రేంజ్ ఫిల్టర్ యాడ్ చేశా. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫిల్టర్ ఏం యాడ్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ అదర్ ఫిల్టర్ దట్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ కామా ఓకే. కెనడా కూడా ఉండాలి అనేది యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? కామా డేటా ఫిల్టరింగ్‌లో కంట్రీ కామా ఇది కెనడా అయి ఉండాలి. సో, కెనడాలో 869 కెనడాలో టోటల్ క్వాంటిటీ 869. లెట్స్ సీ 869. సో, మనం రాసిన ఫార్ములా కరెక్టే. కానీ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ ఇక్కడొస్తది. ఏంటి? ఇప్పుడు నేను కంట్రీ పెడతా 0 అయిపోయింది. బ్లాంక్ పెడతా 0 అయిపోయింది. బట్ ఈస్ ఇట్ రైట్? కాదు. సో, అప్పుడు మనం ఏం రాయాలి? మళ్ళీ సేమ్ థింగ్. ఓకే. ఒకవేళ ఇది అయితే ఇది చెయ్యి. లేదంటే అది చేయాలి. ఓకే. ఒకవేళ ఇఫ్ G2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లాంక్ అయినా కంట్రీ వచ్చినా నాకు మొత్తం వచ్చేటట్టు చెయ్యి. మొత్తం ఏం రావాలి? మొత్తం వచ్చే ఫార్ములా ఏంటి? గ్రేటర్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటే సరిపోతది. అప్పుడు నేనేం చేస్తా? కంట్రీ ఫిల్టరింగ్ ఈడ తీసేస్తా. లేదంటే కంట్రీ ఫిల్టరింగ్ ఇక్కడ M10 ఇక్కడ యాడ్ చేసేసా. చూడండి ఇప్పుడేమైంది? ఆటోమేటిక్‌గా నాకు టోటల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ వచ్చేసేసి 4520 తీసేసుకున్నాను. రైట్? లేదు ఇప్పుడు నేను కంట్రీ పెడతా. అయినా కూడా సేమ్ థింగ్. లేదు ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు డూ కెనడా పెడతా. సో, నౌ ఇట్ చేంజ్డ్. నౌ నీ డాష్‌బోర్డ్ ఈస్ మోర్ డైనమిక్. ఇట్స్ బికమింగ్ మోర్ డైనమిక్ బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ నీ ఫార్ములాస్ కూడా సేమ్ కాంప్లెక్సిటీ రేట్‌లోనే ఎదుగుతున్నాయి. ఓకేనా? సో, నౌ యువర్ ఫార్ములాస్ ఆర్ బికమింగ్ కాంప్లెక్స్ బట్ యూ ఆర్ షోయింగ్ మచ్ మోర్ మీనింగ్‌ఫుల్ డేటా. ఓకేనా? వినిపిస్తుందా నా సౌండ్? సారీ నా వాయిస్? రైట్. సో, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే క్విక్‌గా డేటా ఫిల్టరింగ్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఇది వి కాలమ్ కదా! మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇది యాడ్ చేస్తూ వి ఆల్సో నీడ్ ద వి కాలమ్. వి కాలమ్ ఏంటి ఇక్కడ? సమ్ ఆఫ్ ఈ కాలమ్. సో, ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ యూ కాలమ్ సమ్‌కి బదులు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? వి కాలమ్‌కి సమ్ చేయాలి అంతే. ఒక్కసారి ఫార్ములా రాసేసినాం సరిపోతది. కంట్రోల్ సి ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ యూ కాలమ్ నౌ విల్ మేక్ ఇట్ వి కాలమ్. సో, యూ కాలమ్ బదులు లెట్స్ మేక్ ఇట్ ద సమ్ రేంజ్ టు ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. వి కాలమ్. ఓకే. వి కాలమ్ అయిపోయింది. వచ్చేసింది కదా! అప్పుడు దీనికి ఏం చేయాలి? డివైడెడ్ బై 1000 ఇన్ కేజెస్. ఇక్కడ కూడా డివైడెడ్ బై 1000. ఐ నో ఇది మీకు చాలా కొంచెం చూడడానికి ఆహ్, ఇబ్బందిగా ఉందని ఐ కెన్ అండర్‌స్టాండ్. బట్ స్టిల్ నేను సేమ్ పేజ్‌లో ఎళ్తున్నా. మీకు ఇంకా డీప్ డౌన్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయట్లే కావాలనే. బికాజ్ యూ నీడ్ టు క్యాచ్ అప్. ఓకే. రైట్. సో, ఇప్పుడు నౌ ఐ విల్ జస్ట్ మేక్ ఇట్ కంట్రీ. చూడండి కంట్రీ చేస్తే ఐ గాట్ మై ఓవరాల్ థింగ్. ఇఫ్ ఐ చూస్ నథింగ్ ఓకే. స్టిల్ ఐ హావ్ మై టోటల్స్. ఇఫ్ ఐ చూస్ లెట్స్ సే ఆస్ట్రేలియాలో 247, 756 అండ్ 82 కేజెస్. 247, 756 and 82 kgs. Yes, that's right. So now our dashboard is kind of dynamic. Okay. So this is one thing. అంటే ఇది ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ వేసాం కాబట్టి దీని వాల్యూ తెలియట్లే. కానీ ఒకవేళ వేరే కాలం అయితే దెన్ వి వుడ్
వి వుడ్ డెఫినెట్లీ నో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దాట్ అనేది. ఓకే. సో ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఒకసారి చూడండి లైక్ వాట్ ఆల్ వి డిడ్. ఇవి మీరు రిప్లికేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇయర్, కంట్రీ అండ్ మంత్ రెప్లికేట్ చేయండి. బికాస్ దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెట్రిక్స్ కదా! సో మీరు జస్ట్ చేసేసి యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే కదా! నౌ యూ కెన్ పుట్ దిస్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద సేల్స్ సమ్మరీ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఇన్సైట్స్. అండ్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడ గ్రాఫ్స్ చేద్దాం. ఓకే. సో మేబీ టుమారో ఇంకా కూడా చాలా ఇన్సైట్స్ తీసుకురావచ్చు మనము. బట్ చూశారు కదా ఎంత టైం పడుతుంది చేయడానికి. సో వెన్ యూ హ్యావ్ 8 అవర్స్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ నువ్వు ఎంతైనా చేయొచ్చు. వి ఓన్లీ డిడ్ దిస్ ఇన్ లైక్ హాఫ్ అన్ అవర్. సో 7:20 నుంచెళ్ళి లైక్ 8:20 లైక్ లెట్స్ సే 1 అవర్‌లో మనం ఇదంతా చేసినాం. ఓకే. సో యూల్ హ్యావ్ 8 అవర్స్ కాబట్టి యూ కెన్ డూ మచ్ మోర్ థింగ్. అండ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న కొద్దీ మీరు ఇంకా కూడా ఎఫిషియెంట్‌గా ఇంకా కూడా ఫాస్ట్‌గా మీరు చేస్తారు. ఓకే. సో మీరు ఇంకా లైక్ నాకంటే ఫాస్ట్‌గా కూడా మీరు చేయగలుగుతారు. సో విత్ ప్రాక్టీస్ అండ్ విత్ టైమ్, విత్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. ఓకే. సో మీరు మళ్ళీ మీకు ఈరోజు అసైన్‌మెంట్ ఏంటి అంటే రెప్లికేట్ దిస్. ఈ షీట్ యొక్క నేను అది ఆల్రెడీ పెట్టేసినా కదా! మన గ్రూప్‌లో. సో ప్లీజ్ రెప్లికేట్ దీస్ డాష్‌బోర్డ్ ఇన్ యువర్ దిస్ థింగ్ అండ్ లెట్స్ కమ్ టుమారో. ఈ రేపు కూడా చూద్దాము. లెట్స్ హౌ వి క్యాన్ మేక్ ఇట్ మోర్ డైనమిక్ అండ్ మేబీ మన గ్రాఫ్స్ ఏసేసి విల్ వైండ్ ద గూగుల్ షీట్స్ అనేది విల్ సీ. ఓకే. ఏమన్నా క్వెషన్స్ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా బిఫోర్ వి మూవ్ ఆన్? ఏమన్నా డౌట్స్, ఏమన్నా క్వెషన్స్? ఓకే. సో ఏం లేకపోతే విల్ సీ యూ ఆల్ టుమారో దెన్. హ్యావ్ ఎ వండర్‌ఫుల్ డే గైస్. గుడ్ నైట్.